translated. Yes. We undertake we particularly have an issue. Yes. With that guideline of presentation, because in the statement it is written in full English and they have not attached any certificate. Because ordinarily we should have written the statement in Kikuyu and interpreted it into English. So they cannot come and change it also as midstream that he doesn't know English. Who wrote this statement if he doesn't know English? And the statement is written in English and it is signed by him as if it was written by him. So from the onset, it is an indication that he is not an honest witness. He is not a person we can trust. And rather that the prosecution brings another witness if they want to be serious about this process. Yes. Mr. Ndegwa, you've been in this country for some time now. Yes. And you are familiar with umesomewa statement na ukaelewa. Sasa weka kibanda. I think that is what happens. It may not be self-written, but for as long as it was written, but that is subject to your cross-examination. Because the probate value of the testimony then becomes the question. Yes. The probate value. We attach to the statement. I think I know how to read it. I know, yeah. Okay. Shall we proceed? On that, assistant and interpreter. Okay. Yeah, kabisa. Oya Biblia na igoro kuhũthĩra guoko gwaku gwa ũrĩo. Coquerea ũrĩa ndĩrauga. Wĩrĩta mbere ya Ngai. Wĩrĩta mbere ya Ngai. Na mbere ya igoti. Na mbere ya igoti. Ũrĩa wothe ngwĩra igoti. Ũrĩa wothe ngwĩra igoti. Wĩgiĩ cira ũyũ. Wĩgiĩ cira ũyũ. Nĩma. Nĩma. Matheri. Matheri. Ngaiteithia. Ngaiteithia. Ambia kwa jina lako. Rero wĩra igoti marĩtwa maku. No wĩikare thĩ. Okay, shall we proceed? Ambia kwa jina lako. Cokera rĩngĩ wĩra igoti wĩtagwo atĩa? Rĩtwa rĩakwa nĩ Charles Gĩtaũ Njĩhia. Is Charles Gĩtaũ Njĩhia. Yes. Unakaa wapi? Wĩikaraga kũ? Njikaraga Wanyororo. I live in Wanyororo. Unafanya kazi gani? Ũrutaga wĩra ũrĩkũ? Njikaraga Hasibu no ndĩ wa nyũmba kumi. No, ũrĩa ũrutaga wĩra ũrĩkũ? Yes. Okay. Nafanya kazi gani? Ira igoti ũrutaga wĩra ũrĩkũ? Ndutaga wĩra na Cibu na ndĩ mũndũ wa nyũmba kumi. He works with the chief and he's a member of the nyumba kumi elders. Ambia koti mimi nataka kuhusiana na hii kesi na nimetuleta kwa kina. Ira igoti ũĩ kĩwĩgiĩ cira ũyũ na kĩrĩa gĩkũrehete igoti-inĩ mũthenya ũyũ. Kĩrĩa kĩndehete gũkũ mũthenya ũyũ
nĩ harĩ andũ mokire na tũgĩtũmanya na cigũra tikaraga na he Nĩũkwerethera kahora nĩgetha nga-translate ũrĩa ũrauga. Werethere kahora. Thiĩ na mbere. Tũgĩtwo na thimũ tũthiĩ obici-inĩ ha Njiru. They were called via phone call to go to the office of the DO. Tũgĩthiĩ tũgĩkora harĩ andũ meho na tũtiamo nini. They went there and found unknown people to him. Wamakora magĩtwĩra ũrĩa marenda magĩtũria kana nĩ tũĩ Maina wa Njenga. When they met them, they asked him whether they know Maina Njenga. Nĩ ndĩmona nĩ ndĩmũĩ tondũ tikĩrĩ wa gũkũ wa Nyororo, nake nĩ wa gũkũ wa Nyororo. I said I know him because he lives in Wanyororo and I also live in Wanyororo. Haji ũguo. Thiĩ na mbere. Haji ũguo. Nĩtwagayanĩrio tũrĩ erĩ arĩa tũgwĩtĩtwo. Tũkĩgayanio mũndũ nyũmba yake na mũndũ wake. Mũndũ nyũmba yake na mũndũ wake. Waliweza kutenganishwa watu wawili. Mgeni na mimi. You can speak Kiswahili. Yes. You let him speak Kiswahili. No. Hapana, mimi wajaribu kutoa mtu. Haya, hivi na mbele. Kuna maswali walikuwa wananiuliza wakiandika. Na na nikaulizwa kama namjua Maina Njenga na nikasema namjua kwa sababu anakaa mahali nakaa pia. Na wakwamuru kuenda na kwa Njenga na ndio hao Njenga kitu. Na kwangu ni karibu na kwa Maina Njenga na napitianga hapo nikienda kazini. Maina Njenga ndio kimuoni ndio wa Njiru na ndio wa Njiru akichukua. Kwa hivyo Maina Njenga ni mtu namjua vizuri. Kwa sababu yeye ni wa Wanyororo na pia mimi ni wa Wanyororo. Na akiandika huko. Na kaandika hivyo. Ndio maudu mengi Maina Njenga ndio na ikibona umenye. Nisina Mungu wake todo ndio Wanyororo na ndio wakutende. Tuge kahora nĩgetha ngahota kwerethera ihuti ũrĩa ũrauga. Cokera tafadhali. Mimi Maina Njenga todo akili wako. Mimi namjua Maina Njenga Todo wako kwa sababu ni wakwetu wa Nyororo. na harĩa angĩaga hake todo baba yao kana baba utigeo tonyeyo na haunyo muda wako. Na napitianga hapo karibu na kwao nikienda kazini Wanyororo. Amesema anajua kwa Maina Njenga. Ninajua. Ulise describe ama ambie kodi hapo kwa Maina Njenga kuna kaaje? Kwa Maina Njenga ndio yule kwa tondu ndikuna baba. So unasikia he understands Kiswahili yona. Because acha interpret, the interpreter is not interpreted and he's answering. Yes. Yes. Ongea kwa Kiswahili kidogo itakusaidia. Utajibu maswali kwa Kiswahili. Igoti rĩrakwĩra warie gathweri kau kanini ũĩ.
Yes, proceed. Proceed, yes. Mi sijui nitasema ni kwa sababu mimi ni mgonjwa. Yeah, nafikiri. Yes, Ningependa waambie koti hapo kwa Maina Njenga tunakaa. Umesema unajua huko ni nini huko kunakaa. Jue wake huku ng'ombe jato na ndio wewe tunajua hapo Mungu atakupa hiyo. Ninajua kwake kwa Maina Njenga ni huko, lakini sijawahi ingia. Na aliuziwa shamba na mtu ambaye anaitwa Fafayo. Na unajua ni nini wakati gani aliuziwa shamba? Ndio takumenya mwaka ni ule tu ng'ombe ndio ni Mungu kwa Fafayo. Siwezi kujua mwaka ilikuwa upi, lakini najua aliuziwa na Fafayo. Na umesema jirani yako ambia koti umekaa hapo kwa muda gani? Umekaa hapo kwa muda gani na Maina Njenga amekaa hapo kwa muda gani? Jue ule aikalite ilinda yake au muda hizo ng'ombe ndio mwa Maina Njenga. Sijui amekaa kwa muda unatoshana aje, lakini najua ni kwa Maina Njenga. Kwa hivyo hakuna namna. Umeambia koti kwamba Maina Njenga aliuziwa hiyo shamba na mtu ambaye unajua. Naambia koti wakati aliuziwa hiyo shamba kama ilikuwa imejengwa ama ilikuwa haijajengwa. Ilikuwa bana utiari wake hivi kwa nasema ndio mahakama kwa ni hado habari za hao na hali mahanga na hali sana hii. Hapo pamejengwa ni mawe tu ilikuwa imemwagwa na ilikuwa Sio kumwagwa ya kibele yake mali mbele mahanga. This man understands Kiswahili. Isn't this part of translation has already been reversed? The actual Njenga goes to him without the translator intervening. Clearly, the translator is now trying to go back to Kiswahili and to cover up what he has spoken. The translation part is one circuit. It is not a parallel translation. So there is no way it can be in reception of Njenga's sentence without Wangari intervening and response on Kiswahili basis, unless he just doesn't want to speak or he was coached not to speak. Only those two scenarios. So that he avoids wasting our time, we have other things to do. He presents his testimony in Kiswahili. He is a Kenyan citizen. He can literally respond to those issues. And no one can go to this level without knowing Kiswahili, even where I come from. Your Honor, we are now making a formal application. Yes. That this witness is a dishonest character because he can't even, he is understanding Swahili from Njenga, but he cannot respond in Swahili, he wants to respond in another language. There's something he's hiding. So we want to make an application that he makes up his mind. He speaks in Kiswahili so that we are able to interrogate him. He said that he's been a member, a chairman of Nyumba Kumi for 10 years. He cannot be a chairman of Nyumba Kumi if he can't even speak in Kiswahili, because he attends national meetings. So his behavior undermines Article 10, which says the integrity of the process must be safeguarded. What is happening now is that there is an attempt using the village elders to try to bring a testimony that will come to prove constructive ownership, which is not there. We can see where they are heading to. But Your Honor, we don't want to allow them to go that route because they are using dishonest means. And this case is about honesty. We want to know what happened. And we want to hold people to account. Just a issue. To be appointed a Nyumba Kumi member, one form of this required is language. When Roro is cosmopolitan, it's near the balance.
that place has got military people, has got Kenyans from all diversity. Is he speaking to the Luos there in Kikuyu? Is he speaking to the Kikuyus there in Kikuyu? Is he speaking to the Somalis there in Kikuyu? Now, let's go to the very statement that Senior alluded to. When a statement is being recorded, and the police officers who recorded the statement is Mr. Misori or his assistants, in what language did Mr. Misori speak to him before recording that statement? Was it also in his native Kikuyu? Number two, he doesn't deal with this thing holistically. He has taken an oath over it. The role of an oath is to be honest. You can clearly see him making conversations with the Somali. In fact, interludes of Kiswahili falls in that conversation. This court was courteous and kind enough to him to try to tell him that even in the lowest basic Kiswahili, we will try to get to that point. It saves time, it saves the court's time, and it helps us all go forward. Unless he's just dishonest, which I'm pointing at character now. That's a very serious concern to the defense. I don't want to propose a solution because Charles Gitau has recorded a statement. I want to propose that he adopts this statement, then he is yielded for cross-examination, so that he does not have that opportunity of distorting whatever is in the statement. So after subsequent the adoption, because the statement becomes part and parcel of these records, then we can cross-examine him on this basis. And I think that will sort out the problem. So they can choose whichever they want, whether to adopt the statement or go through this path, but we'll still be within once they're done with that. Your Honor, it's also instructive to note that the two official languages of the court is Kiswahili and English. We don't have this amalgam of Kiswahili, Kikuyu, and English. Yes. So we are actually lost completely. Yes, Mr. Charles. Utaongea kile Kiswahili unajua. Sawa? Na urero waje Kiswahili kukinini huo. Mr. Charles. Yes. Tuko hapa kufanya mzaha. Na uwezi kupeleka kwa hiyo upande. Unasikia? Umeapishwa kusema ukweli. Na ile kitu inaonekana unaelewa lugha ya Kiswahili na kuamuru kwamba utaongea ile Kiswahili unajua. Sawa? Ni sawa na process ile Kiswahili. Asante. Iko na mradi. Kita swali bwana Charles, ulikuwa umeendelea vizuri. Tulikuwa tumefika mahali ukisema wakati Maina Njenga wakati alinunua shamba kulikuwa na mawe. Sasa swali ambalo nilisema nikuulize, wakati alinunua kulikuwa na mawe. Kwa saa hii hiyo shamba inaonekanaje? Naweza kwa Kiswahili. Hapana, naweza jua vile iko, sababu tangu siku hiyo mimi bado kwenda kwake. Mimi na mstara tu barabara ile iko karibu na kwake. Ambia koti kama kwa hiyo shamba kama kuna mchengo yoyote kwa hiyo shamba. Wakati alikuwa anajenga kulikuwa bana iko vezi mubili, lakini wakati siku hiyo sisi tulikuwa tunaona kama iko barabara ile ya ukijetu, lakini sijui kama vile iko leo, kwa sababu bado tangu siku hiyo mimi wangu kwenda huko. So naambia koti kwamba uliona ikijengwa. Ndio nakati barabara
nilikuwa naona kama niko barabara ukijeni na sijui vile iko. Ujui ni nini ilikuwa inatenda. Sawa. Alafu huyu Maina Njenga anasema nikiwa vizuri, nikiwa kwake na ni jirani yako. Wao watu ambao wako hapa kotini, ningependa waangalie vizuri, waone kama unamwona Maina Njenga. Unamwona? Ndio wamba ito. Hata leo nikija, mwenye tulikuja na yeye alikuwa anakwenda mbele yangu, mimi nimefuata yeye, na ndio kuogopa mimi, niliogopa kote, nikasema nitaenda sababu macho wanaona na miguu mgonjwa arthritis. That's all.